Yes or no? So we need to understand that. We need to get the information what we need right now. What we need. And we need to stop the problems. మనకున్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మన దగ్గర ఆగిపోవాలా, మనం దగ్గర రికవర్ అయిపోవాలా. వీ నీడ్ టు స్టాప్ ద హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్ ఫ్రమ్ అవర్ సెల్ఫ్, ఫ్రమ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఓన్లీ. డోంట్ మేక్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. సో యూ డూ సర్టెన్ ఎఫర్ట్స్ టు రికవర్ ఇన్ యువర్ జనరేషన్ ఓన్లీ. మీ జనరేషన్ లోనే ఈ వ్యాధి రికవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలా. ఓకే, హియర్ ఇస్ అనదర్ క్వశ్చన్ బై ఆశా ప్రియ మ్యామ్. I have one doubt, sir. In close relation, people will have same issues, suffering repeated. Why it's happening? Because of Venkareddy garu, I am mute చేస్తున్నాను. Mano, the same people, the certain diseases will come same means, especially you think the diseases regarding fear will be contagious. Appeared as contagious. Antu vyadi laga untundi. Fear. Someone got conjunctivitis, Madras eye, I got fear, and that will come. If someone got fever, doubt of COVID, they will get it. Someone got heart attack, bypass surgery is going on, he get fear. In future or in present, it started working. Okay, that's how these are all interlinked. Check the emotions level. Check the emotion. We need to be an expert in emotional level. All the great people, all the athletes, all the successful people, they are success at mind level first. They are successful at emotional balance. They are successful at mind balance. ప్రపంచంలో సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అంటే ఎవరంటే వాళ్ళ మనసుని కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళు, మనసుని వాళ్ళ ఆధీనంలో పెట్టుకున్న వాళ్ళు. మీరు ఇప్పుడు సక్సెస్ అవ్వాలన్నా కూడా మీరు మీ మనసుని మీరు ఆధీనంలో పెట్టుకోగలగాల. మీ మనసుని మీరు ఆధీనంలో పెట్టుకోగలగాల, అప్పుడు అది మీకు సక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, so then that is the first step. Sorry, controlling the emotions is the first step. The second step is increasing the self efforts. Increasing the self efforts. Increasing the self efforts helps us more. What are the types of efforts? ఎలాంటి పనులు మన ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతాయి? What type of efforts? Someone guide me or suggest me what type of efforts help to better your life, better health. Elevate our consciousness, sir. Surely it will help. For common public, how can we say elevation of consciousness? So by keeping positive attitude and not having negative attitude on whatever disease or you're going. Actually, the positive, let's have a little analysis of the positive thinking. Positive thinking gurinchi okka nimisham alochiddam. Positive thinking means what? I invested some amount in shares. What is the positive thinking? I'll get profits, you think. So that is desire, again low conscious. Then positive thinking is like, I have invested money. Whatever will happen for the highest good. That is neutrality. Yeah, we think that the positive thinking is right. We think that positive thinking is right. Positive thinking is also not right. Positive thinking is not always positive. Okay, the negative thinking is surely bad. చెడు ఆలోచనలు చెడ్డవే. మంచి ఆలోచన కలగాలంటే, మంచి ఆలోచన అంటే వాళ్ళు నన్ను పొగడాలా, ఇక్కడ లాభం రావాలా, ఇక్కడ బాగుండాలా. The pride will be there, desire will be there. Desire is always low consciousness. Okay, what we can expect? What can we have? High conscious patient people తో gatherings అంటే కలవడము, ఉండడము, అలాంటిది చేయడం అని చెప్పొచ్చు సార్. Yes ma'am, the condition high conscious people తో ఉండడం ఒకటే కాకుండా యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి, వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకోగలగాలి. Okay, application. Yeah, that's application is more important, right? And reading high conscious books.
right? Surrenderness. Right? From all these things, high ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ consciousness, యాక్సెప్ట్ చేయడం అనుకుంటున్నాను సార్ నేనైతే ప్రతి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం. right, sir? That also right. Acceptance అనేది చాలా right. When we working in the studying books, high conscious, మనం high conscious with associate అవ్వడం, books చదవడం, videos ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల we'll come to understand the importance of acceptance. So that Venkat sir, you're right. So we understand that acceptance. What is the acceptance? If there might be negative, there might be positive, both accept with the same theme. That is what the essence of Bhagavad Gita. Whatever done negative or positive, accept with the same theme, same way. Elana same accept cheyadam. Adi ela possible? I will give you a small suggestion to you. This time there is a box, a small tin. Na దగ్గర చిన్న డబ్బా లాంటిది ఒక డబ్బా ఉంది. Okay. If you have a stress, consider there is a box. There is a box in your mind. That box is of divine energy. That box is of divine box. You are throwing that thought into this box. Let the whatever keep in this box, divine take care of. మీ మనసులో అనుకోండి ఒక డబ్బా ఉంది, ఆ డబ్బాలో ఏం వేసినా దేవుడు దాని గురించి పట్టించుకుంటాడు. దేవుడే దాని బాధ్యత అంతా దేవుడిదే. మీకు ఏమైనా ఒత్తిడి వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఒత్తిడి తీసి దీంట్లో వేసేయండి, దేవుడే చూస్తారు అనుకోండి. And the second thing is, there is a time for everything. Brushing time, sleeping time, eating time. So you need to also have a time called stress time. Hence there is a time for stress. So why have stress time at all? I will tell you, because let's think, I'm feeling hungry right now, but this is the working time. What we think? Oh, I need to wait for the lunch time or dinner time, then we will eat. Yes or no? We don't go and eat right now. So if there is another stress time, we don't feel stress now. ఓకే, స్ట్రెస్ టైం ఇంకొకటి ఎక్కడో ఉందనుకోండి, అప్పుడు స్ట్రెస్ పడదాం, ఇప్పుడు స్ట్రెస్ పడబడలేదు అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఒత్తిడి కంటే ఒక టైం పెట్టుకోండి, ఒక 30 minutes దాకా. ఆ టైంలో ఒత్తిడి పడాలి, ఇంకే టైంలో ఒత్తిడి పడకూడదు అనుకోండి. ఈ మధ్యలో ఎప్పుడు ఒత్తిడి వచ్చినా రాసుకుని అప్పుడు ఒత్తిడి పడాలి అని. ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి డబ్బాలో వేసేసి దేవుడు టేక్ కేర్, దేవుడు చూసుకుంటారు అనుకోండి. అండ్ దాట్స్ వాట్ రెడ్యూసెస్ ద స్ట్రెస్ లెవెల్స్. Okay, sir, directly, if I directly throw, whenever I feel a stress and I deposit that stress into that divine box immediately, that also works. You feel మీరు ఒత్తిడి ఇప్పుడు అని ఫీల్ అవుతున్నారు, వెంటనే ఆ ఒత్తిడిని తీసుకొని డివైన్ బాక్స్ లో వేసేయండి. I surrendered. There is nothing to worry. God will take care. Or this is not the stress time. This is not the stress time. I will think about stress in the stress time. These are two beautiful methods. In both our methods is the same way. The surrenderness is surrender to the divine box. It might be any box. Just it's a virtual box, not real box. It might be a virtual box. Okay. Do you know how the sunlight works? Do you know? Sir, Yes, can ma'am. I ask? Sir, ma'am. can you just elaborate a little on the box? Means you mean to say, sir, that you should have a particular time where you sit and you, whatever stress you have, you should think of that and just deposit it into. Let's think, ma'am, today morning, let's think that morning 9 o'clock or 10 o'clock, I feel some stress. This is not the stress time. Just I think, let's think in stress time. This is not the stress time. So immediately what happens? My mind starts leaving the stress. That's called letting go of the stress. I have the stress time. I make the stress time as 7:30 to 8 o'clock in the evening. Morning stress, I surrender. This is not a stress time. I forget the stress. I leave the stress. By evening, most 99% stress events we will forget. Only 10% or 1 to 10% will be left over, and we will deposit into the divine box, and that also will melt. Okay, sir. I understood now. Sir, I have doubt.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead. Right. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Sir, I have one doubt. Yes, ma'am. చెప్పండి మా చెప్పండి. Waiting for your doubt, ma'am. Okay, maybe madam got some busy with some new doubts. Here, so we need to answer at that. So what we should do? Just surrender, ma'am. Nothing answer. Ma'am, there is a technique called in level 2 also we discuss somewhat. In level 4 also we discuss. There is a technique called surrender. Go with the flow. Go with the flow. You are not the flow. You are not the go. Okay, you are not going. You are not the flow, but you go with the flow. ప్రయాణం ఎలా ఉందంటే సఫీగా వెళ్ళిపోతున్నట్టు అనుకోండి. దేనికి ఒత్తిడి పడకండి. ఒక నది నీళ్ళలాగా ప్రవహిస్తున్నట్టు వెళ్ళిపోండి. ఒత్తిడికి ఫీల్ కాకండి. ఒత్తిడికి ఫీల్ అయితే ఆ ఒత్తిడిని తీసుకుని ఇది ఒత్తిడి టైం కాదని చెప్పంగానే మీ మైండ్ ఒత్తిడిగా ఆలోచించడం ఆపేస్తుంది. ఆ టైంలో ఒత్తిడి పడాలనుకోండి, కరెక్ట్ గా ఆ టైం ఒక టైం ఫిక్స్ చేసుకుందాం అనుకోండి, ఆ టైంకి మాక్సిమం 90% ఒత్తిడిలు మర్చిపోతాం. సరే, ఒక 10% ఒత్తిడి గుర్తున్నాయి అనుకోండి, ఆ ఒత్తిడి అంతా కూడా తీసేసి ఒక పేపర్ మీద రాసి ఇలాంటి ఒక డివైన్ బాక్స్ లో వేసేయండి కావాలంటే, లేదా ఆ పేపర్ మీద రాసి డివైన్ కాల్ చేసేసి ఆ బోర్డు తీసి డివైన్ బాక్స్ కి సరెండర్ చేసేసేయండి. లేదా అసలు రాయడం కూడా ఏం లేదు, జస్ట్ నేను వర్చువల్ గా ఊహించుకుని నాకున్న ఈ 10% ఈ 10 సమస్యలని నేను డివైన్ బాక్స్ కి చేస్తాను, డివైన్ కి సరెండర్ చేసేస్తాను, డివైన్ కి సరెండర్ చేసేయండి. So that what happens, we 99% stress reduces. If there is no stress, no disease. If you already have stress, మీకు ఆల్రెడీ ఒత్తిడి ఉంది అని అనుకుందాం, ఆ ఒత్తిడి కూడా ఆల్రెడీ డిజీజ్ ఉంది అనుకుందాం, ఆ డిజీజ్ కూడా తగ్గడం మొదలవుతుంది. డిజీజ్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ అవుతుంది? హౌ డిజీజ్ గెట్ మెయింటైన్డ్, హౌ డిజీజ్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ఇంటెన్సిటీ. ఒక వ్యాధి తన ఇంటెన్సిటీ తీవ్రత ఎలా పెంచుకుంటారు, ఎలా పెంచుకుంటుంది? ఒత్తిడి వల్ల. The cancer become double cancer, triple cancer only with stress. Okay, we all know that from the COVID time lo antamandi suffer avvada karanamo not with the COVID, only stress. COVID time lo ekku suffer ayindi deni valla ante COVID kanna ఒత్తిడి వల్ల సఫర్ అయ్యారు ఎక్కువ, ఒత్తిడి వల్ల సమస్యను పెంచుకున్నారు. So we need to be best manage our stress. And we need to increase our self-efforts. If you want to become a genius, మీరు ఒక జీనియస్ అవ్వాలా, ఒక టాపర్ అవ్వాలా, ఒక ఛాంపియన్ అవ్వాలంటే మీ ఎఫర్ట్స్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్, సెల్ఫ్ ఎఫర్ట్స్. 70 to 80% depend upon your efforts and 20 to 30% depend upon the external world. But we think that 30% is enough. Depend upon the external world, we not even get the pass marks. Some do 10% extra effort, they will get the pass marks, 40%. That's not enough. Increase your self-efforts. Okay. And these go with the flow technique. In the go with the flow. Go with the flow name method ni manam chusukunnatite everything is divine. Everything is divine. Means I'm talking to divine, I'm listening to from divine. This laptop is divine, this camera is divine, my physical body is divine, this light is divine, this air is divine, this time is divine, everything is divine. There's nothing to resist. Just accepting divine, do the only the best. Do anyone suggest painkillers for a labor pains? Do anyone suggest painkillers for labor pains? ప్రసవ నొప్పులకి నొప్పులు మాత్రలు ఎవరైనా ఇస్తారా? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Is it wrong? Is it right idea or wrong idea? Wrong idea. Wrong idea. Same thing. Yes, sir. When you are in the stress, not mentally, physically, or the life giving you stress, life మీకు ఒత్తిడి ఇస్తుంది అనుకోండి, you are in the labor pains like that. But don't feel emotionally. Don't feel emotionally.
Don't give the wrong medicine. The labor pains always good or bad? Good, sir. Good only, sir. Labor pains 100% is good. That's the part of the nature. The female species, the female being of every species have this. Not only humans. ఆడవాళ్ళకు ఒకటే కాదండి, మనుషుల్లోనే కాదు, ప్రతి జీవరాశిలో ఉన్న ఆడతత్వం, ఆడవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇది ఉంది. ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నేచర్. దట్ ఈస్ గుడ్. ప్రసవ నొప్పులు మంచివే. ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సఫరింగ్ ఫిజికల్లీ, if you are suffering real life in reality, that's a good sign. But if you are suffering in mentally, that is wrong sign. మీరు ఫిజికల్ గా కష్టపడుతున్నాడు, లేదా ఫిజికల్ గా రియల్ లైఫ్ లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, మీరు ఓవర్కమ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, అది గుడ్ సైన్ మీరు ఎదగడానికి. కానీ మానసికంగా ఒత్తిడి పడుతున్నాడు, అది మాత్రం రాంగ్. So you mean to say if we are suffering physically, it is okay, but if you are suffering mentally, that is not right at all. Yes, ma'am. Okay. The physical pressure is good for the health. Okay, without labor pain, you know, if you go to the last 20 years research, the children who came from normal delivery are much more healthier than the C-section babies. Do you agree with me or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is good. That is good. It's very good. The same pinch, the same thing. The physical efforts are always good. Don't attach the emotions. You are running, run. If you want to go jogging, jog. And do yoga or do meditation, do mantra chanting, do anything, do physical. Physical pressure strengthen the physiology, strengthen the biological, what we call biological health. మీరు ఫిజికల్ గా స్ట్రాంగ్ అయ్యే ప్రతి పనిని చేయండి. డూ ద పుషప్స్, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు చేయండి, వ్యాయామం చేస్తారు చేయండి, యోగా చేస్తారు చేయండి, ప్రాణాయామం చేస్తారు చేయండి, మంత్ర సాధన చేస్తారు చేయండి, ముద్ర మెడిటేషన్ చేస్తారు చేయండి. డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫిజికల్లీ. స్ట్రెంగ్తన్ ఫిజికల్లీ. మీ ఫిజికల్ బాడీ 2-3 బలం పెంచుకోండి. బట్ నెవర్ ఎవర్ హ్యావ్ ద మెంటల్ స్ట్రెస్. మనసుతో ఒత్తిడి మాత్రం పడకండి. If you add the stress, that affects you, that weakens you. Okay, if you add that weakens you. So you need to work on what I am. That is saying, who am I? Nenevaru ani Ramana Maharshi chepparu. Ramana Maharshi told to always analyze is who am I. First go to what am I. మీరు హూ am I తెలుసుకోవాలంటే, నేనెవరు అని తెలుసుకొని అహం బ్రహ్మస్మి స్థితికి మీరు వెళ్ళాలంటే ముందు నేనేమిటి అని తెలుసుకోండి. వాట్ am I? జస్ట్ చెక్ డౌన్. డూ ఐ am in thinking? I am in stress? నేను ఒత్తిడితో ఉన్నానా? నేను నా గురించి నెగిటివ్ ఆలోచిస్తున్నానా? నేను వాటి గురించి నెగిటివ్ ఆలోచిస్తున్నానా? వాళ్ళ గురించి నెగిటివ్ ఆలోచిస్తున్నానా? భవిష్యత్తు గురించి నెగిటివ్ ఆలోచిస్తున్నానా? ఎప్పుడో జరిగిన పాస్ట్ గురించి ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఆలోచిస్తున్నానా? Or I am thinking about I am thinking negative about themselves, I am thinking negative about that event, or I am thinking negative which already happened in past from many years ago past, or I am thinking negative about future, or I am thinking stressful which not depend upon me, or I am thinking about others people's business. Who am I? Sorry, what am I? నేనెవరు కాదు, నేనేమిటి, నేనేం థింక్ చేస్తున్నాను, నేనేం ఫీల్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు, వాట్ ఐ యామ్ ఫీలింగ్ రైట్ నౌ. లెట్స్ చెక్. ఇఫ్ యూ వాంట్ జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్, చెక్ ఇట్. వాట్ am I? జస్ట్ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. నేనేం ఫీల్ అవుతున్నాను, మీకు మీరు ప్రశ్న చేసుకోండి. నేను ఇప్పుడు ఏం ఫీల్ అవుతున్నాను? ఒక్కసారి నాకు చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయండి, మీరు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు. జస్ట్ ఒక 10 seconds కళ్ళు మూసుకోండి. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ 10 seconds and ask yourself and check yourself, what I am feeling right now. నేను ఇప్పుడు ఏం ఫీల్ అవుతున్నాను? కళ్ళు తెరవండి, చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయండి.
I'm happy now. Good. Anyone else? Feeling of soul is nothing, ma'am. I'm peace. Okay. The last one, last two things, two messages I needed. Enjoy the peace and happiness. You are enjoying means you are doing. Doing is different from what you are. What you are. Okay. Fear of disease and future. So that's very good. So you are very honest, Ganesh sir. Hats off to you. That's honesty is enough to recover from you. That you have the fear, do the efforts, write it down and rate it that fear, and you could start recovering from it. Okay, happy. So you are in anxiety, Smita ma'am. Conscious anxiety is there. I'm A bit enjoying of conscious that I should not miss what you tell. I'm very conscious of that right now. I'm being honest, sir. You're great, ma'am. Very good, very good. The honesty is the first step for divinity or even healing. I'm enjoying. There is no enjoyment. I am the only feeling is there. The feeling, the feeling. The feeling can't be enjoyment. It means we can feel the joy. Enjoyment is with the limbs, I can enjoy the food with my mouth. I can enjoy swimming with my hands. Okay. So who have the confused, don't worry. Check it again and again. మీరు మళ్ళీ మీ మనసు అనే అద్దాన్ని చూడండి. చెక్ యువర్ మైండ్ లైక్ ద మిర్రర్ లైక్ మైండ్ ఎవ్రీ టైమ్ మోర్ అండ్ మోర్. వాట్ am I now? Check it again and again. Okay, we check our mobile often, no? Do we get a new messages? Do we get a new WhatsApp messages, Telegram messages? మనం ఏదైతే మెసేజెస్ అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకున్న మెసేజ్ వచ్చాయి చూసుకున్నట్టు యూ చెక్ యువర్ మైండ్ వాట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ రైట్ నౌ. While checking itself, the negative will stop. The true totally will stop. Checking itself. Okay. Consider as a rat. There is a rat. You know, eluka తెలుసు కదా, ఒక rat ని చూడండి. If no one watching it, ఎవరు దాన్ని ఆ ఎలుకను చూడడం లేదు అనుకోండి, that rat eats royal like thing. It eats like royal. ఒక రాజులాగా, ఒక కింగ్ లాగా తింటది. ఫుడ్ తినేది అప్పుడు. If he doubts someone watching me, ఆ rat డౌట్ వచ్చింది, ఎవరో నన్ను గమనిస్తున్నారు. What immediately it will do? ఆ rat immediate గా ఏం చేస్తుంది? ఆ ఎలుక ఏం చేస్తుంది immediate గా? మీ పాటికి మీరు చూసుకొని నా పాటి నేను తింటా అంటదా? హైడ్ చేస్తుంది సార్, హైడ్ చేస్తుంది, పారిపోతుంది. Yes. The same with negative emotions. All our negative emotions, all our negative feelings are just like rats. Okay. When you observe your negative feeling, it will hide, it will gone. మీరు మీ నెగిటివ్ ఫీలింగ్ గమనించిన వెంటనే అది తగ్గిపోతుంది. గణేష్ సార్ ఇందాక ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఒకసారి చూసుకోండి. I think you feel better. Yes, sir. Yes. When you start working on observing as a feeling as a third person, that's great, sir. Ganesh sir, really great. Repeated గా అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ am I? నేను ఎవరిని ఇప్పుడు, నేను ఏ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు, నేను ఇప్పుడు ఏ ఫీలింగ్. ఇట్స్ లైక్ FM స్టేషన్, చేంజింగ్ ద స్టేషన్స్, పాజిటివ్ స్టేషన్ or నెగిటివ్ స్టేషన్, whatever but it's a station. We are not FM. ఒక రేడియో స్టేషన్ లాగా. బట్ మనం ఎప్పుడైతే నేనేం ఫీల్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు, one I think 10 years back or 15 years back, when there is a sad event done in the movies, at that moment I start crying. The tears rolls. సినిమాలో ఒక సాడ్ సీన్ రావాలా అంతే, ఇంకా ఏడుపు వచ్చేస్తుంది, కన్నీళ్ళు కారిపోతాయి నాకు. సినిమా హాల్లో అయినా ఇంట్లో అయినా అంతే.
ఐ థింక్ ఐ వెరీ మచ్ రిమెంబర్ వన్ మూవీ. నాకు బాగా గుర్తున్న ఒక మూవీ. మా ఇంట్లో సాటర్డే అనుకుంటా వేశారు. మా ఫ్యామిలీ, మా మదర్ అందరం కలిసి చూసాము. అందరం ఏడ్ చేసాం. వీఆర్ ఆల్ క్రైడ్, ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ క్రైడ్ అబౌట్ దట్ సినిమా. ద మూవీ ఈజ్ మాతృదేవ భవ. సినిమా పేరు మాతృదేవ భవ. ఇన్ దట్ మూవీ the mother got cancer, husband died, the mother had 4 children. He donated their children to other people, and we crying. Okay, but when I understand the science of emotions, these movies also installing the negativity in my mind. Ilanti movies కూడా negatives ఇస్తున్నాయి. The bad thing is, from last 5 years there is no one movie which shows that a person can heal a toughest disease also. ఒక్కడంటే ఒక సినిమా లేదు, ఒక టఫెస్ట్ డిసీజ్ నుంచి కూడా ఒక వ్యక్తి రికవర్ చేసుకోగలరు అని ఉందా అండి? ఇస్ దేర్ ఎనీ మూవీ? ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ. ఇస్ దేర్ ఎనీ మూవీ? జస్ట్ థింక్ ఆన్ దట్. ఎనీ మూవీ విచ్ సజెస్ట్ దే కెన్ హీల్ ఎనీ టఫెస్ట్ డిసీజ్. మేడం ఆశా ప్రేమ మేడం ఏమైనా ఉందా? We need to suggest some producers, sir, about this. Raviteja Yeah, movie because ఉంది sir. producers doesn't do, ma'am. Producers want No, sir. money. In future, you only direct the movies, sir. We will. Because we have now, that's no, why that's why there is a need. That's why the movies turn into documentary movies. We have many documentary movies from 2005. మనకి ఇప్పుడు 2005 తర్వాత చాలా డాక్యుమెంటరీ మూవీస్ వచ్చాయి. ఎలా హీల్ చేసుకోవచ్చు, టఫెస్ట్ డిసీజ్ ఎలా రికవర్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఐ నో మోర్ దెన్ 100 documentary movies. How they recover themselves. Even a toughest disease, cancers, viruses, hepatitis C, HIV, tuberculosis, toughest disease రికవర్ చేసుకున్న డాక్యుమెంటరీ మూవీస్ వచ్చాయి. కానీ మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం లా, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనీ, ద స్టోరీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎర్నింగ్. ఎక్కువ సాడ్ స్టోరీస్ వల్ల డబ్బులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో ద సాడ్ స్టోరీస్ మేకింగ్ దెమ్ ఎర్న్. దట్స్ వై దే ఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద పాజిటివ్ సైడ్. దే వాంట్ దేర్ ఓన్ పాజిటివ్ సైడ్. దే డజంట్ వాంట్ ద పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్. We will make it next year, sir. Yeah, ma'am, we will try to make it. Sure, definitely. So if you watch the movies more and more, if you start installing the negativity inside you, that also what happens? What am I? If I saw a movie, what am I? That also gives the negativity. If in one movie the hero died at the end, what am I? I feel even the hero have very good qualities, he died first. That is installing my mind. It's like a seed. It's like a seed in my mind. It grows like a tree. అదొక విత్తనం. నా మనసు అనే వ్యవసాయ భూమిలో ఒక విత్తనం లాగా పడి అది పెద్దదవుతుంది. మరి ఆ చెట్టును ఎలా కొట్టాలి? హౌ టు కట్ దట్ ట్రీ ఫ్రమ్ ద రూట్స్? బై అగైన్ చెకింగ్ వాట్ ఐ నేను ఎవరిని నేను ఇప్పుడు ఏమిటి? సారీ, నేను ఏమన్నా కదా, నేను ఇప్పుడు ఏమిటి? వాట్ ఐ నేను ఇప్పుడు ఏమిటి? నేను ఇప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తున్నా? నేను ఇప్పుడు ఏం ఫీల్ అవుతున్నాను? చూడండి, థాట్స్ ఆర్ ఫీలింగ్స్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. I studied more than 200 books. Among them, 150 books tell that thoughts make feelings. ఆలోచనలే ఫీలింగ్స్ తయారు చేస్తాయి. Is it true or false? Very false. You feel the emotions first, then you get the thoughts. Yeah, very good. Anyone else? Do you agree with Smita ma'am? Yes, sir. Very good. First Krishna ma'am? emotions. That's great. Yes, that is the truth. Feelings create the thoughts, not the thoughts with the feelings. But more than many books are there which suggest that thoughts. The feelings. Suppose you invested 1 lakh in share market. Suddenly the share market collapsed. Do you got thought or feeling? ₹1,00,000 ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, సడన్ గా షేర్ మార్కెట్ కొలాప్స్ అయింది. ఇప్పుడు మీకు ఫీలింగ్ ముందు వస్తుందా, ఆలోచన ముందు వస్తాయా? ఫస్ట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది సార్, భయము, ఫ్యూచర్ భయము పోయింది అని. యా, ముందు మనకి ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ రైట్ పాయింట్. దట్ ఎమోషన్, ద ఫీలింగ్ స్టార్ట్స్ ఫస్ట్, ద ఫియర్ స్టార్ట్స్ ఫస్ట్, a panicness will start first. What happens to my 1 lakh? That gives the other thoughts like I want to sell the shares right now. I need to wait the shares. I need to take the suggestions. Other ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి. ఇప్పుడు అమ్మేద్దామా, వెయిట్ చేద్దామా, ఇంకోటి సలహా తీసుకుందామా అని ఆలోచనలు తర్వాత వస్తాయి. The next day suddenly the share market grown. Suddenly share market growing.
మీరు అనుకున్న దానికన్నా ప్రాఫిట్లోకి వెళ్ళిపోయింది షేర్ మార్కెట్, అండ్ యూ ఫీల్ ఓ ఐఎమ్ సేఫ్, భయం పోయింది, ఇంకా ఈ థాట్స్ అన్ని పోయాయి. When the feeling is changed, associated thoughts are changed. One feeling might have, ఒక feeling కి how many thoughts will attach? One feeling might get minimum 10 to 10,000 thoughts as attachment. ఒక థాట్ కి ఒక 10 నుంచి 10,000 ఆలోచనలు కూడా అటాచ్ అవుతాయి. I will give another example. A boy, a 8 years boy went to school. He need to return to home by 5 o'clock. He's not returned even by 6 o'clock. 5 గంటలకల్లా ఇంటికి రావాల్సిన బాబు 6 అయినా కూడా రాలా ఇంటికి. ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళ మదర్ వాట్ షీ ఫీల్, షీ గాట్ ఫియర్డ్. దాట్ ఫియర్ gives the thoughts of, do the son is kidnapped, do someone harm the son, do son got accident, do son got disease, do son got hurt. ఒక ఆ ఫీలింగ్, పిల్లోడు రాలేదు అన్న ఫీలింగ్ ఎలాంటి ఆలోచనలు ఇస్తుంది? నా కొడుకుని ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేసాడా, లేకపోతే ఎక్కడైనా కింద పడిపోయాడా, ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయిందా, ఎక్కడ ఇరుక్కోపోయాడా, ఇవన్నీ ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? సడన్లీ షీ గాట్ ఎ కాల్, వాళ్ళ కొడుకు నుంచి కాల్ వచ్చింది, అమ్మ నేను ఇక్కడ సేఫ్ గా ఉన్నాను, మాకు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యి ఇరుక్కోపోయాము, మేము వస్తున్నాము. The son called and tell the mother that we are safe, and that that here traffic jam has happened, that's why it became late. How the mother feel instantly? She became feel normal, safe, the son is safe. The feeling associated, all these thoughts will be collapsed, all will gone. Yes or no? Yes, sir. So but the sad thing of this is the brain makes it a track. The brain also might be a habit. ఆ మెథడు అదొక హ్యాబిట్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఒత్తిడి పడాలి అనేది, ఇలా భయపడాలని కూడా అలవాటు పడుతుంది. సో వీ నీడ్ టు, అది కూడా ఆ అలవాటు, నెగిటివ్ ఎమోషన్స్, భయపడడం అనే అలవాటుని ఎలా తగ్గించుకోవాలంటే మనని మనం చెక్ చేసుకోవడం ప్రయత్నంతో. సెల్ఫ్ ఎఫర్ట్స్ నీడెడ్. We have flower remedies. Flower remedies helps to, you take flower out from outside, but it works from inside. Okay. It gives changes. It gives the changes from you. But suppose you take the abaya, all the fears will gone. But also add self efforts. Even after 1 month or 2 months or 3 months, try to have the self efforts to prevent new type of fears. Okay. Can you do that? Can you all tell me that, do you increase the self efforts to become mentally healthy? Sure, sir. Yeah. Just I request everyone to write in chat box, I increase my self efforts to be healthy. Just write in chat box, నేను నా ప్రయత్నాలను పెంచుకుంటాను ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి. I increase my self efforts to be healthy. నేను ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి నా ప్రయత్నాన్ని పెంచుకుంటాను. Just write in chat box. By writing, it will went into your subconscious mind. That's also a very good sign. The first self effort is, what is the first self effort? What am I? What am I? If you check my mobile, in one day I have multiple alarms. ఒక రోజులో చాలా అలారమ్స్ పెట్టుకుంటాను నేను. కొన్ని 10 నిమిషాల అలారమ్స్, కొన్ని 15 minutes alarms, కొన్ని 1 hour alarms. Most of the alarms is most of means, we can say not most, we can say 100% alarms. 100% of my alarms say only one thing. అన్ని అలారమ్స్ ఒకటే చెప్తుంది. అలారం మోగంగానే, when the alarm rings, what I need to do is, I need to check what am I now. నేను ఎవరిని ఇప్పుడు, నేను ఇప్పుడు ఏం ఫీల్ అవుతున్నాను. దట్ ఇస్ ద థింగ్, దట్స్ మై మొబైల్ సెల్స్. అలారం మోగంగా నేను చేయాల్సిన థింగ్, నేను ఎవరిని ఇప్పుడు, నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నాను, నేను ఏం ఫీల్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు.
That is the thing I need to analyze. By repeatedly checking myself, checking what am I, it becomes a habit. This habit gives the control over my emotions. Okay. Okay, that's great, ma'am. Do you all try to do that? I will suggest you take 1 hour alarms. Now the time is 8:24 time. If you go to sleep by 10 o'clock, keep an alarm by 9:30 again. From tomorrow morning, every 1 hour have an alarm. Once the alarm is on, just close your eyes, check yourself, what am I? నేనేం ఫీల్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు నేనేం ఫీల్ అవుతున్నాను చెక్ చేయండి. వాట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ రైట్ నౌ, వాట్ am I now? నేను ఎవరిని, నేనేమిటి ఇప్పుడు? By tomorrow Sunday, if you do this for 12 times, by evening you observe a lot of changes in you. In the meantime, if you have a stress feelings, మీకు ఒత్తిడిగా ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యారంటే, tell to your mind that this is not a stress time. ఇది ఒత్తిడి పడే టైం కాదు. Let's move on. Immediately your mind stops. Okay, immediately it stops. It will shift the thing. And if you take, మీరు ఒక ఒత్తిడి టైం పెట్టుకున్నారు, ఈ టైం దాకా ఒత్తిడి పడే టైం అనుకున్నారు, the stress time. At that time, most of the 90% stress you forget. And if you remember certain things, just surrender to some divine box. Virtual, ఊహించుకోండి, imaginary divine box. I am giving to this divine box, I am leaving it. Suppose I feel stress about my son. ఇప్పుడు నా సన్ గురించి ఒత్తిడి ఫీల్ అయ్యాను అనుకోండి, వెంటనే I surrender my feeling about son and also my son to God. నాకు నా సన్ గురించి ఉన్న ఫీలింగ్స్ ని, నా సన్ కూడా నేను డివైన్ కి సరెండర్ చేసేస్తా. When that shift happens, again I check what am I now. నేను మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటా, వాట్ am I, నేను ఎవరిని, నేనేమిటి ఇప్పుడు. మై ఎమోషన్స్, నా బాధ, ఆ భయం కానీ ఒత్తిడి కానీ తగ్గడం మొదలవుతుంది. కొన్నిసార్లు అసలు వెంటనే తగ్గిపోతుంది కూడా. అండ్ కొన్నిసార్లు ఒత్తిడి పడినప్పుడు ఇది స్ట్రెస్ టైం కాదని వెంటనే నా స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది. దిస్ నాట్ అ స్ట్రెస్ టైం, సో ఇట్ విల్ స్టాప్ instantly. So if there is a lunch time of 1 o'clock lunch time, but we feel hungry at 11 o'clock. Sir, I have one doubt, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. The మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే ఓకే సార్, యాజ్ ఏ సైకియాట్రిక్ పేషెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే ఎలా, మనం అయితే అలా అనుకుంటాం, ఇది ఆ టైం కాదు, స్ట్రెస్ టైం కాదు. సైకియాట్రిక్ పేషెంట్లు అంటే ఎవరు ఉంటారు సార్, మనం అలా లేబుల్ చేసుకున్నాము. మోస్ట్ ఆఫ్ ద సైకియాట్రిక్ జస్ట్ కన్సిడర్ వన్ డిసీజ్. ఒక డిసీజ్ పేరు చెప్పండి, మీరు చెప్పే సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లం పేరు ఒక పేరు చెప్పండి. ఎక్కువ డిప్రెషన్స్ కి లోన్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే నేను సైకియాట్రీ హాస్పిటల్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాను, యోగా క్లాసెస్ కి. దట్స్ గ్రేట్ సార్, వెరీ గుడ్ సార్. సైకియాట్రీ, ద డిప్రెషన్, take the help of, suppose they are not unable to control themselves, they are unable to have these type of habits, they need to return to the nature. వాళ్ళు ప్రకృతి సహాయం తీసుకోవాలా. ప్రకృతి సహాయం, the sun can heal from outside, moon can heal from inside. I request everyone to remember this statement, write in the chat box. Sun can heal from outside, moon can heal from inside. సూర్యుడు బయట నుంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తారు, చంద్రుడు లోపల నుంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తారు. జస్ట్ రైట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ వన్స్. లెట్స్ రైట్. సన్ హీల్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, మూన్ హీల్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. Sun heals from outside, moon heals from inside. So when the psychiatric patient are like tough issues, you need to take the help of the nature. Any disease, even you have a money problem, take the help of the triple healers, take the help of sun or moon or both. And the third one is fire. I will tell about fire. Meanwhile, you understand the sun and moon. The sun heals from outside, moon heals from inside.
If you regularly take these two, sunlight and moonlight, no need of a psychiatrist, no need of a even any doctor, unless you are stressed. Unless you're stressed. If there is no stress, then no need of anything. How to stop the stress? There lies the fire. Akkade agni vastundi. There needs the fire. Akkade manaki agni help kavala. సూర్యుడు బయట నుంచి ఆరోగ్యం ఇస్తాడు, చంద్రుడు లోపల నుంచి ఆరోగ్యం ఇస్తాడు. Sir, give me any justification of this statement. If you ask me any justification, దీనికి ఒక ప్రూఫ్ ఏమైనా చెప్పండి సార్ ఈ పదానికి, సూర్యుడు బయట నుంచి ఆరోగ్యం ఇస్తాడు, చంద్రుడు లోపల నుంచి ఆరోగ్యం ఇస్తాడు అంటే, if you study the Ayurveda books, if you study the astrology books and collide it collectively, you understand science that what is done, the sunlight increases the herbs. Sunlight grows the herbs. ఒక మొక్కల్ని sunlight వల్ల growth, but moonlight gives the medicinal properties in the herb. The moonlight gives the medicinal properties to the herb. Even for the tulsi, the sunlight grows the tulsi, the medicinal properties of the sunlight, moon given by the moon. That's why in ancient time, full moon and Sunday are the best times for collecting the herbs. Okay, full moon day and Sundays. If both at a time came, they will collect a lot of herbs at those times. That is proven. You can, if you study the books, you can understand that. Even don't believe me, just sit, take 15 days time. Fix one time. That time, sit for 1 hour in sunlight and do something. I study good ending books, good ending stories books. ఒక గంట సేపు ఎండలో కూర్చోండి, మంచి పుస్తకాలు చదువుకోండి, and sit in moonlight for 1 hour for 15 days. Moonlight guaranteed available 7 days before and after full moon. వెన్నెల మనకి పౌర్ణమికి ఇటు అటు ఇటు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈ 15 days 1 hour కూర్చొని పెట్టుకోండి. Within these 15 days, you observe a lot of changes in your life. But one condition, don't make stress in that 1 hour. 1 hour of sunlight, 1 hour of moonlight. Don't go to Instagram videos or YouTube videos. Study a very good book or practice our pH methods. Okay, or only make mind relax or do our meditation like that. Just 1 hour for sunlight, 1 hour for moonlight. Within 15 days, you will observe a change. Okay. For the psychiatric people, I'd say schizophrenia. Let's take bipolar disorder, or we can take hallucinations. They have double stress at a time. Most of the psychiatric patients have common thing is the people like us are single stress people. The psychiatric patients are double stress people. They are feeling two different stress at a time. In past, they feel like that. That's why they become psychiatric patient. So that's why they also needed this. A little self-efforts also needed. But if they are not enough, we can take the help of fire. Sir, I am able to control my negative emotions. What I can do? Just to sit near the fire. Take a wind fire, ఒక వైల్డ్ ఫైర్, పెద్ద ఫైర్ పెట్టుకోండి. కావాలంటే ఒక హోమం అంట, లేకపోతే ఒక మంచి చిన్న అగ్నిగుండం, లేదా మనం భోగి మంటలు అంటాం, అగ్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఈవెన్ యూ మేక్ ఏ జలదీపం. జస్ట్ డూ నథింగ్, జస్ట్ సిట్ ఫర్ 1 hour. 1 hour దాని దగ్గరగా కూర్చొని 1 hour జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద ఫైర్. What fire will do? What fire will do? In future, I think we will have one course about the science of healing with fire. We already done a demo course in engineering college, Adi Shankara Engineering College in Nellore district nearby Guru. We already done. The chairman of the college also very much impressed with that science which I shared with him, the scientific proofs of that. We made the hostel students, the BTech first year, second year students, more than 400 people. We trial with the Jaldipam with every room in the hostels. Then we observed a lot of change in the students. We are going to make a thesis on that also very soon. Okay, in that healing with fire, I gave the proofs of that. The fire is not open to everything. Agni anedi ready available undadu. The fire always reside, ఏదో ఒక లోపల ఉంటుంది, దాంకొని ఉంటుంది. ఒక వుడ్ లోపల కావచ్చు, కర్పూరం లోపల కావచ్చు, certain herbs or something, it will hide inside that.
లోపల ఉన్న అగ్ని బయటికి తీస్తాం. We make the fire from inside out. The same way, if you work with the fire, you are making something from inside to out, the divinity from inside, the true essence which is free of disease, that comes from outside, from inside. మీ లోపల ఉన్న డివైనిటీ మీరు బయటికి తీస్తారు. మీరు ఫైర్తో ఉండే కొద్దీ ఆ ఫైర్ యొక్క క్వాలిటీస్ మీకు వస్తుంటాయి. If you are going near to the fire gives the qualities. You are observe the qualities of fire. You will become shine from inside. You will shine from inside. సార్ ఈ ప్రాక్టీస్ అనేది మనకి రిమైనింగ్ టైమ్స్ లో ఉపయోగపడుతుందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు మనం ఫైర్ దగ్గర కూర్చుంటున్నాం, లేకపోతే మూన్ లో కూర్చుంటున్నాం, సన్ లో కూర్చుంటున్నాం. సడన్ గా ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ మనం చూసి కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా హఠాత్తుగా ఎవరైనా మనకి కావాల్సిన వాళ్ళు చనిపోయినా, సంథింగ్ ఇంకా వేరే ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా అలాంటప్పుడు ఒక స్ట్రెస్ వస్తూ ఉంటుంది, లేకపోతే ఫీర్ వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి టైమ్స్ లో మనకి మరి ఎలా ఏం చేయాలి? మన పర్సెప్షన్ హీలింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వెంటనే మీరు ఫైర్ దగ్గర కూర్చొని ఆర్ మూన్ లైట్ దగ్గర కూర్చొని మన ట్యాపింగ్ మెథడ్స్ ట్రై చేస్తే మీరు రికవర్ అయిపోతారు. ఓకే, అప్పుడు సిచ్యువేషన్ లో అలాంటివి ఏమీ లేని పరిస్థితి అనుకుందాం సార్. అలా జస్ట్ అప్పుడు మూన్ లైట్ కి ఫైర్ లైట్ కి కొంచెం టైం ఇవ్వండి. మీరు మీ వాట్ టైం నేను ఏమిటి అని మీకు మీరు ప్రశ్న వేసుకుంటే కూడా ఆ ఎమోషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసే కొద్దీ అది స్లో అవుతూ ఉంటుంది. అదొక ఎలుకలు ఎప్పుడు పెరిగిపోతాయి? Rats will grow when the dusty thing is there, when the spoiled food is there, when the spoiled items are there. When the rats ఎలుకలు ఎప్పుడు గ్రో అవుతాయి? పనికిరానివి ఎక్కువైనప్పుడు, విచ్చలవిడిగా ఇల్లు ఉన్నప్పుడు, మనసు కూడా అలా విచ్చలవిడిగా ఉన్నప్పుడు ఎలుకలు పెరుగుతాయి. మనము వాటిని మనం నేను ఇప్పుడు మీరు ఫీల్ అవ్వండి, బట్ మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకున్నాను అనుకో, నేను ఇలా ఫీల్ అవుతున్నాను, నేను ఇలా ఫీల్ కావాలంటే వెర్బల్ చేయండి, అంటే మాట రూపంలో మార్చండి. సపోజ్ నాకు భయం ఉంది, భయం నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను, నాకు ఇప్పుడు భయం వేస్తుంది, నాకు ఇంత భయం వేస్తుంది, ఇప్పుడు నాకు అలా చేయాలని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అని మీరు వెర్బలైజ్గా చేసే కొద్దీ కొంత ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. వెర్బల్ చేసే కొద్దీ అదే సానుభూతి కోసం వెర్బల్ చేయకూడదు, తగ్గించడానికి వెర్బల్ చేయాలి. కొంత సానుభూతి కోసం నా మీద సానుభూతి, నేను ఎంత పెద్ద జబ్బుకి వస్తున్నా అని చెప్పి సానుభూతి కోసం కూడా చేస్తుంటారు. అది మంచిది కాదు, అది ఇంకా ఎక్కువ చేస్తుంది సమస్య. నిజంగా తగ్గాలి మనస్ఫూర్తిగా ఉన్నప్పుడు ఆ బాధను మళ్ళీ మనం చూసే కొద్దీ అది ఎలుకల్లాగా వెళ్ళిపోతుంటాయి. లేదు మనమే స్పాయిల్ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఎలుకలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. కొందరు ఒక ఫీలింగ్ నుంచి థాట్స్ ఎలా వస్తాయో ఒక ఫీలింగ్ నుంచి ఇంకో ఫీలింగ్ కూడా డెవలప్ చేసేస్తారు. They create one negative feeling from another negative feeling. I already mentioned how thoughts come from one negative feeling, but they can make one negative feeling from another negative feeling. Okay, అట్లా నుంచి కూడా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఎలా వస్తాయి? సపోజ్ దే జస్ట్ థింక్ దట్ one share market, let's consider the example which we already discussed, the example of 1 lakh invested in share markets, that is loss. The share is loss. మనం ₹1,00,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, షేర్ మార్కెట్ డౌన్లో ఉండి షేర్స్ నష్టపోతున్నాం. ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేస్తాం? ఇమీడియట్గా ఎలా థింక్ చేస్తాం? ఆలోచనలు చేస్తుంటాయి. ఈ మధ్య ఇంకొక ఫీలింగ్స్ కూడా వస్తాయి. వాట్ ఇఫ్ నేను అప్పు తీసుకున్నవాడు నాకు ఫోన్ చేస్తే ఎట్లా, అతను నన్ను మీద ప్రెషర్ పెడితే ఎట్లా, మా ఇంట్లో వాళ్ళకి డబ్బులు లేకపోతే ఎట్లా, ఈ థాట్స్ నుంచి మళ్ళీ ఫీలింగ్స్ వచ్చేస్తుంటాయి, డబుల్ ట్రిపుల్ ఫీలింగ్స్. ఫస్ట్ దీస్ ఆర్ ద rats are adding, because also we are spoiling our mind. More we spoil our mind, more will be the rats. Less we spoil the mind, less will be the rats. Okay, మీరు అగ్ని యొక్క ఎఫెక్ట్ చూపించే కొద్ది మీకు రిజల్ట్. జస్ట్ థింక్ దట్ దెర్ ఇస్ ఐ నో ఏ గర్ల్ హూ ఈజ్ ఇన్ డిప్రెషన్. ఆమె ఎప్పుడు డిప్రెషన్ ఉన్న ఒక అమ్మాయి నాకు తెలుసు. షీ ఈజ్ ఇన్ 10th class. షీ అటెంప్టెడ్ 2 times suicide. 2 సార్లు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసింది. షీ డజంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ మెడిసిన్స్. జస్ట్ ఐ సజెస్ట్ దేర్ ఎల్డర్స్, వాళ్ళ పెద్దలకు చెప్పాను, పువ్వులు దిండు కింద పెట్టమని. పిల్లో, ఐ సజెస్ట్ ద ఫ్లవర్స్ టు కీప్ అండర్ పిల్లో and they keeping it, and they add some flowers in the bath water, and that the girl doesn't want the flowers in the bath water. Bath water లో ఒప్పుకోలేదు, తీసేసారు.
And finally, doesn't like any PNPH method or anything. Doesn't like anything. Doesn't want anything. But we want to save her. How? Just I suggest one final method. She loves divinity. She loves a little spiritual ritual she loves. Then I make it. Every day, morning and evening, I make that goal to lead to the diya to God. జస్ట్ నేను ఆ అమ్మాయితో రోజు దీపం పెట్టమని చెప్పాను. దేవుడికి నువ్వే దీపం పెట్టా, అమ్మాయి చేతే పెట్టించమని చెప్పాను. వాట్ మీన్స్ వై ద దియా టు గాడ్? గాడ్ డజంట్ నీడ్ దియా. గాడ్ డజంట్ నీడ్. దేవుడికి దీపం ఎందుకండి? దేవుడికి దీపమే దేవుడు అయినప్పుడు దేవుడికి దీపం ఎందుకు? దీపం మన కోసం, దేవుడి కోసం కాదు. ద ఫైర్ ఇస్ ఫర్ అస్, నాట్ ఫర్ గాడ్. While lighting the diya, while lighting this deepam, the fire inside also starts working. We are activating something. We need to, as fire comes from inside a matchstick ignition, that also there is also start the ignition inside you. Something comes from outside. Continually they do for 30 days, 60 times letting the diya happen. After 30 days, slow the changes in her depression happened. And I educated about Jal Deepam. Then after 30 days, he started adding Jal Deepam in the bedroom. And one by one pH method added. Within the second, we didn't stop the methods. ఒక నెల తర్వాత వినడం మొదలు పెట్టినే జల్ దీపం కూడా కలిపాము. తర్వాత ఒక్కొక్క pH మెథడ్ యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. కొన్ని మెడిసిన్స్ కూడా యాడ్ చేయడం మొదలు పెట్టాం. He started flower remedies also. Within 3rd month, all the depression is gone. She is very active. Soon she is coming to the level 2. తొందరగా level 2 కూడా వచ్చేస్తుంది. Because that's the power of fire. If you want to change anyone's life, make her touch with triple healers. Make them friend with triple healers. One of the question to me is, why you call triple healers? But there are 3 healers. But why you didn't mention 3 healers? I'm mentioning triple healers. నేను ముగ్గురు కదా హీలర్స్ ఉన్నారు, 3 హీలర్స్ అనొచ్చు కదా, మీరు ఎందుకు ట్రిపుల్ హీలర్స్ అంటారు అని నన్ను అడిగారు. Why I mentioned is, when these 3 healers, if you added, the effect will be triple the 3. These healers, if you use them, the healing capacity will be 3 times than you expected. That's why I call them triple healers, not 3 healers. Okay. That's the thing, friends. If it's already 1 hour over, and I want to end the session with one thing. We already start sacred medicine science. For that, we have the instructor course. For the instructor course, you need to complete the level 2. What's the importance of sacred medicine science? In sacred medicine science, you know what's happened inside you, how the biology, how the emotions affects the biology, how the emotions affects the heart, how the emotions affects the mind, how to heal them fast, how the body supports you, and how you can support the body to heal itself. And we are going to more than 24 diseases, top diseases, and also we are also going to the psychosis also in that I think that course might be more than 6 months to 1 year. That course will be, that already started last month. If you are interested, as soon as come to level 2 and qualify for pre-instructor course, after instructor course only you can come to sacred medicine science. Once you understand sacred medicine science, you are more than a doctor. It's not recommending the drugs. You will understand what's going inside, and you understand how body behaves biologically. One of the greatest gift you can give to yourself is these sacred medicine science. You understand, you can protect all your family members, you can educate them also. That is the opportunity. Don't miss that. And a conscious wisdom app, download from our Play Store, the conscious wisdom app. You can learn pH level 1 without paying 1 rupee. It shows as 1 rupee, but don't pay. No need to pay even 1 rupee. You can, sorry, spelling mistake. Conscious wisdom. You can go with it in level 1 and study it and post. You can share your testimonies in the mobile app also. There is a call student testimony. You can share that. Once you share that, you continue, you can come to the level 2 also. And level 3 also. Soon we have the next session, level 4 also. And
And we're also planning, and finally, I forgot to ask you, I want a suggestion. I am planning a new course. It's a free course on before Shivaratri on the Lord Shiva consciousness. Anyone interested in it? Can I plan it or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes? Yes, Yes, sir. sir. Please, thank- sir. What, ma'am? Please, please. Thank you. Thank you. Thank you. That's the course name is Let's Become Shivoham Again. That's the course name. We are already Shivoham. We forget that. We need to become Shivoham again. Okay, sir. I will try to make it in English and Telugu both. It will be free, but through mobile app. Please download the Okay. mobile app and you get it there. Okay. Okay. Thank you Okay. all. Okay, sir. Met you there. Bye-bye. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. You. Thank you, sir.